Hello everybody. Hi guys, kamusta kayo? Ngayon ay pupunta tayo sa isang motor shop para full maintenance ng ating motor kasi nasa 32,522 na ang kilometers natin at hindi pa ito nakakaranas ng throttle body nor FI cleaning, mga basta wala pa inayos kundi ano lang to, change oil, panggilid. At ngayon ay pupunta tayo sa CMP Garage. Ayan, puntahan natin ang CMP Garage. Let's go! Woo! Ayan, nandito na tayo, CMP Garage. Ayan, maintenance tayo. Yan sa CMP Garage. Okay, pasok tayo, inquire tayo. Okay. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Okay, okay na yung ating motor. Dito yan sa CMP Garage. Ayan. Ayan. CMP. Yun, maraming salamat sa CMP Garage. Naghintay tayo kasi marami silang kakatla yata tayo sa pila. Pero puro panggilid lang naman yon.
tayo ay nagpa FI cleaning. Yan, bumalik yung ating idling stop, tawag ba doon? Hindi ka nag minor ka at minto ka, ay mamamatay siya. Mamaya papakita ko sa inyo. Ayan, namatay siya. Dahil nasa stoplight tayo, namatay siya. Gumana na yung idling stop natin. Pero pag pinihit natin yan, mabubuhay ulit yan. Oh. Diba? Ayan yung bumalik. Dahil sabi niya kanina, dahil sobrang dumi, ay nalinis, bumalik yung minor niya. Kaya okay. Ayan, hindi natin pinapatay. Sa segundo, mamamatay siya ulit. Ayan, ayun, at yun na nga. At nakapag throttle body cleaning tayo dito sa ating FI cleaning dito sa ating Honda Click 150. 150i. Ayan ang ating Honda Click. After 32,000 kilometers ay nalinis na ang kanyang throttle body. FI na natin. At ito na ang performance niya. Balik sigla ulit ang ating motor. Sa CMP Garage, meron silang FB page. Pwede nyo bisitahin. I-follow nyo na rin kung magustuhan nyo kanilang page, ang kanilang mga ino-offer. At marami sila doon. Pati ang Kuripot Racing Performance, meron sila na bell, pulley, meron sila doon. Then yun nga, FI cleaning, throttle body cleaning, CBT cleaning, ayun, kasama doon sa 699 na binayaran natin sa kanila. At ayun, wala namang error, at okay naman yung ating ang ating Honda Click. Pero ang kagandahan doon, meron silang 30 days warranty. Kung may karoon ng problema, pwede mong ibalik, pa-check ulit, at ito ay kanilang gagawin ulit. Ayan, maraming salamat doon sa may-ari, sa mekaniko na gumawa dito sa ating Honda Click, Joseph. Yun ang hanapin nyo. Tapos merong pa siyang kasama doon na isa, si Kuya, pati yung kanilang taga linis, apprentice nila nandoon. Kaya ito, okay na ulit ang ating motor. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsama ulit sa akin sa ating full maintenance ng ating motor. Hanggang sa muli, ito po si HERMS MOTOVLOG. Uy, laki. Woo! Nagsasabing God bless. Bye-bye.